katwogere ku East Africa Community. Community eno yali established in 1967 naye neegwa neekomawo ne bakizaawo mu 2000. Zukira mu November 1999 President Museveni, Benjamin Mkapa ne Arap Moi basayininga treaty ne bagizaawo. So since tufunye East African Parliament batandise ba MP okukola emirimu gyabwe, tugenda leero kubuuza ffe bannayuganda tugifunamu tutya. Gwali eka otegeera oti kiki kyomanyi ku East African Parliament, abantu abali mu baasi tunaafunamu tutya? Omukago guno tetugenda gufunamu ffe bannayuganda kubanga okuva lwe baaguleeta nze nsuubula ebintu e Nairobi ne Dubai. Kaakati baatugamba tugende kukomesa eri eyo e Nairobi batuwe ebbaluwa nti bw'oleeta ebintu biyita buyisi. Bwe twagendayo nga batugamba tulina okusasula $1.5 eza Uganda ng'ate bannayuganda be bazitusaba. Ne tusooka tugoba ku mpapula nengoba ku mpapula zange paka ebintu bwe byannemerera. Nembivaako ndeeta ebintu okuva e Nairobi nakati byannemedde Nakawa omusolo gwokka gwe bansaba. Nagenda ku Lwokuna mu baasi ya Simba Coach. Baasi ejjudde engatto, ebizigo, ebitengi, naye entangawuzi, naye bo bannakenya bwe bajja eno ebintu bateeka buteesi maduuka gaabwe tebawa wadde ekikumi. Naye ne batwala eri naye ffe bye tujja eri ne bw'oba olina akabokisi katono nnyo bwe kati nti bakukwata. Kale tuyinza obutayambibwa lwa nsonga emu oba eziwerako. Ekisooka abafuzi tebatulumirirwa abaffe. Ekiddako nti nga tegunnatandika balemerwa okuleeta common note, sente gye tuyinza okukozesa awamu esobola okutwanguyira n'ebirala nti era guyinza it cannot stand for long olw'ensonga nti wano ewaffe ebyagusuula okusooka tebabitemera mpenda nga gukomawo. Ekisooka tewali common note ebiseera ebyo nti ensi zaffe tugamba nti we are united but we are not united. There are some factors naffe ffennyini nga tuziraba. Tetujja olwaliro ne tugamba nti ate Kenya erwanira akazinga bwe kati mijingo ebyo byokka bisobola okukeera ku makya nti mijingo turns to be the factor. Kenya neebuukamu. Kenya bwebuukamu wayinza obeera wakisupportinga katugende Tanzania naye abadduka enewe ekintu kiba kigudde ku lwebyo. So nga tetunnadda mu bino byonna kukola bino tusooke tunyweze biri tulabe nti ebyakusitula omukago guno okusooka byali bwe biti twali tugusobola okutambula. Ekiddako ng'ensimbi eri common tennajja kukola mu mukago ogwo tetulina gye tujja kgenda. Naye olowooza tunaamalako n'ensimbi emu kinajja kiyinza obutasoboka naye ate waliwo ebisobola okukolebwa. Kati tuve mu ddoola tulete ensimbi eyaffe. $1 is the I understand. Naye ekira neyambuka nedda ate ekirala nti $. Ekozesebwa eri nga bwe basobola maintaining eyaabwe naffe tukole eyaffe wano tugimaintaining eyaffe. We are Africans by the way. Tumukago mulimu ensi ttaano: Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania ne Uganda. Tugenda kwegatta, tugenda kuba nga Eurozone. Okitegeera kati Europe yerina omwami yayogedde ku currency. Europe ekozesa euro okujjako Bungereza ye yagamba affe tusigala ku pound. Golowooza tusobola okukozesa esente emu netuteekawo sente neekola mu nsi nga kale sofa 5. Kingamba nga bwe bakikoze batyo nti tutuddewo omukago ogwo wa East African Community at least twalibaddewo sente egi tukozesa ngaffe. Mba ndaba nganze nga bali bagamba nti euro kati naffe bwetuzemu eyo gundi tuteekewo ki sente emu naffe abasuubuzi baleme okukola ki okubonaabona naye ogwo omusolo bamanya nti bonna aleeze kino akozesa kino. Naye tufa ki nga twegatta n'ensi endala? Lwaki tetubeeraawo? Mulimu advantage yonna gy'olabamu omukwesiba ku bannaffe? Tewali. Kituufu. Tufa ki? United we stand. Again? United we stand.
mukwegatta tufuna amaanyi n'obumu omukago mulungi senga kuba kulongooseddwa nti waliwo ebiyinza okuba nga bifulumira Tanzania nga tetulina access gye tuyinza kubifunamu balina kukola ki kukendeeza misolo ebintu ebisinga biri ku flat rate okusinga wano nga bitandika let things be on flat rate biyingire tumale okunyumirwa ekintu bongezeemu katono naye banaguka lubye okusooka nga bwe kiri ate ekyo kibi kyembuuza ssebo yesebo omukago ogwo katugambe omuntu w'omukyalo ewe eddala wansi ddala omuntu ali obubi agenda funirawa ekyo kyenyini kyetwogerako omuntu wa wansi agenda kufunirawa wati n'essaawa eno omuntu asobola okubula emmere gye twerimira wano omuntu asobola okusula enjala essaawa eno nabula kyalya nabula kyawa abaana be Moses Ogwala ava mu Private Sector Foundation yatubulidde ku mukago ogwa East African Federation katulabe bye yayogedde bwe tukomawo tuddemu ebibuuzo ebyo then tutunule ne comparative advantage buli nsi erina okuba nga waliwo kyesinza ku ginnaayo tunuulira ti The East African community, in my opinion, is supposed to make lives of its citizens much better than when they are a single country. Within the World Trade Order now, there's a lot of liberalization and there's a lot of competition. That is, within the whole world, you have to compete with countries like China, America, and so on. And sometimes it is hard for a country on its own, and as small as Uganda is, to be strong. So you need to start integrating, then you become much stronger, which will prepare you for the world trade regime, which is inevitable. If you are producing your milk for 2 people near you, you have the chance to access over 130 million people in the country. It also provides some essential issues like collaborating on development of infrastructure, which would support the business community to become a little bit more competitive. Possibly issues like roads, railways, and more fundamentally now we have the issue of energy. If we harness our resources better through a regional arrangement, it may be easier for government to provide these services at a cheaper or easier level so that the private sector is more competitive and you are able to compete within the world trade regime I had mentioned earlier. Another important aspect, which is characteristic of the recent arrangement, actually is security. Amongst the most important things one should have is a secure environment to operate, to live in. So integration helps, and within EAC we are now seeing the issue of fight of terrorism. And I think that cooperation will help the environment for surviving, doing business, improve if there's cooperation in areas which would help us realize a secure area to live in. Again, under those areas, I would expect protocols for security to be signed and implemented. And when a protocol of that nature is set up, when you commit a crime in Tanzania, you can't have a safe haven in Uganda. And that will bring the principle of making the community safer. ayogedde ku kintu kya one oyina access ku bantu 1,000 a million 130 kati ow'omukyalo oba olima amato mugatwale Kenya oba tofunyemu kati Kenya yateekawo bweti ejja muno neewa abantu baayo ku ssente nnyingi ne bagula wano kasooli n'ebijanja abannakenya abasuubulira otyo ne babitwala eri yo neebeera eteresa emmere ye kati nze bwe naatunda ettooke lyange oba 15,000 oba 1,000 nina okugula sukaali ali ku buseere ennyama eri ku buseere sukulu fiizi omwana bamusaba nnyingi kati nga ggwe ofuniddemu tojja kutunda nkota 10 osasule fiizi. You have answered yourself. Onagambye nti East Africa bwe tusalawo ne tukola business kiba kitegeeza nti bw'oba olina amatooke siga abannayuganda bokka n'abannakenya bajja kugula bwakyogedde nti abakenya babawa ssente ne bagula ebintu wano olwotoba ssente ntono ate ng'eri olw'okuba gweoyagala ssente omwana waasome otunda olw'okuba nga gwola
mulabye mami agamba nti olw'ebizibu ebitwetolodde kugamba n'ebintu ebyobuseere bye tulina nti olwalira akantu ne bwe bakuwa ssente tosobola kukafunamu nti tulina ebizibu byaffe ebisooka wano ewaffe nga tetunagenda eri school fees batuseera ebintu nga sukaali babituseera n'ebirala nti ogenda okufuna 5,000 nga tobadde weetaaga kuba na mutwalo ogamba nti okolera mu negative simukka nze wenakulira ng'ebyennyanja senva naye kati mubuze abaami abali wano mu mmotoka ng'alina amakaage ebbanga lyamala nga tagulidde ku mwana w'engege kuba engege etandikiramu 2 ate oluusi temala owulidde naye nga lulize enva ezaabanga omuntu omunaku z'asobola okusookerako okulya Uganda, it would have been an agri sector. Nefe twakivaako. Kenya erimu technology yemukozesa bulungi nefe twabivaako ne tulumba ebirala. Okiraba nti abafuzi planning yaabwe mbi. Ekifo ky'okuteeka mu kiri mwanyi ne zeyongera ne zifuluma vanira nagi ne yeeyongera. Twadda mbiri ebirala nti ebirala bye tweteekako twandibadde kugamba wana agriculture twandibadde tumusitudde naye tebamanyi ajjanaga nti ntedde ssente mu nuts naawe omuntu kiro za kasooli 20 ne bwe zibannamu abalima awaka baliwo bameka 2 buli omu alina nkumbi besimanyi nti basobola besimanyi nti bayinza okulima eka 20 olunaku naye ng'ekintu ekyo kyabako e Japan ng'eyonoonese gavumenti nevaayo nereeta green plan esooka okukuyamba wemala okukuyamba n'ofunamu neryoka eno n'ebyayo naye wano bakuwa kira 20 ate baagala banone mangu okiraba ng'olyakera ku makyanga agamba nti nadizi yajja kuyamba buli omu eyambaani eyamba bo era kyova olaba basibako abamu ne bakola kisente bazebbiranga bo nadizi yaabwe ebyo si ennyamba gye twagala oba akatwegatako genda ku simu yo 6565 otusindikira ka SMS otubuulire what is the benefit of the EAC to Uganda? Do we need to integrate anyway? Can't we just be alone? Someone on Facebook yagambye a reaction to the election of Margaret Ziwa yagamba nti babidde omukyala yawangudde akalibu banaye mubiteeka mufiiri. Asimu Alex says, I doubt we shall benefit given the fact that we lag behind in data migration process. Nozomame adachokera technology. Moses Ogasi says, Kenyan police should style up. You pay 20 Kenyan shillings from Busia to Kisumu. So cheap is your corruption than a passport. But tetsobola kumalayo mulama guno obviously atubasobeza gena ku Facebook page yaffe waliyo information about yala tugenda giteekayo Margaret Ziwa a follow up on we'll put a link to her first day in the East African Parliament as the first female speaker in this parliament.